Hi students, welcome to Mokshish Education. Today we are going to discuss about biological classification, multiple choice questions. Students, ఎంసెట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు కావున మనము ఎన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచి స్కోర్ మనం సాధించవచ్చు. కావున మీరు ఎంత చదివినామని కాదు, ఎంత మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత మంచిది. ఇప్పుడు ఓన్లీ థియరీ మాత్రమే చదివి ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయితే అక్కడ బిట్స్ మనకు కొత్తవిగా కనిపిస్తాయి. కావున ఆ లెసన్కి సంబంధించి ఎన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసేది మంచిది. ఓకే, ఈరోజు మనము ఈ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం. ఫస్ట్ వన్, in 5-kingdom system of classification of Whittaker, how many kingdoms contains prokaryotes? According to Whittaker, divided organisms into 5 kingdoms. They are Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Among them, so how many kingdoms contains prokaryotes? So here prokaryotes means, so nucleus is not surrounded with nuclear membrane. They are called prokaryotes. Option 1, 5 kingdoms. Option 2, 2 kingdoms. Option 3, 1 kingdom. Option 4, 3 kingdoms. So among them, which is the correct one? Option C is a correct answer. Only one kingdom, that kingdom name is called Monera. All are prokaryotes. So remain 4 kingdoms are eukaryotes. Okay, yes. So next, second bit. Bacteria are considered plant because they, అంటే బ్యాక్టీరియాను ప్లాంట్గా గుర్తించారు. ఎందుకని? ఆప్షన్ ఏ, హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. ఆప్షన్ బి, హ్యావ్ రిజిడ్ సెల్ వాల్. ఆప్షన్ సి, హ్యావ్ వెరీ ఎలాస్టిక్ సెల్ వాల్. Option D, have mitochondria. So here, which one is correct answer? Option B is correct answer. So because, so according to Linnaeus classification, so based on the presence of cell wall, so these bacteria also include in the plant kingdom. Okay, అంటే బ్యాక్టీరియాకు సెల్ వాల్ ఉంది కావున దాన్ని సో ప్లాంట్ గ్రూప్లో ఉంచారన్నమాట. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్ ఈజ్ wrongly matched? ఆప్షన్ ఏ, మష్రూమ్స్ అగారికస్. ఆప్షన్ బి, బెసిడియోమైస్టిస్ రస్ట్. ఆప్షన్ సి, బ్రెడ్ మోల్డ్ ఈస్ట్. ఆప్షన్ డి, వీట్ రస్ట్ పక్షినియా. See, observe. Option A, mushrooms agaricus, correct. Option B, basidiomycetes rust, means rust and smust disease causing microorganisms are included in basidiomycetes. That is also correct. Next, bread mold yeast. So that is not a correct pair. It is a wrong pair. Okay. So bread mold, so means rhizopus, not yeast. Okay, yes. Next, fourth one, see,
Select the correct statements. Option A. Most animals viruses have DNA. Most plant viruses have RNA. Most bacteriophage has DNA. Next, option D. All of the above. See, option A. Most animal viruses have DNA. Correct. Most plant viruses have RNA. That is also correct. Next, most bacteriophage has a DNA. That is also correct. Next, option D. All of the above. Right answer is D. Next, fifth one. Archaebacteria differ from eubacteria in option A. Mode of reproduction. Option B. Cell membrane structure. Option C. Mode of nutrition. Option D. Cell shape. So here which one is correct option? Option B. So because the Archaebacteria cell wall is made up of branched sac-like lipid structures. So that's why that is differ from eubacteria. అంటే ఆర్కీబ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ మెంబ్రేను శాఖాయుత లిపిడ్ శృంఖలాలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్. The imperfect fungi which are decomposed of letters and help in mineral cycling belong to option A. Basidiomystis. Option B. Phycomystis. Option C. Ascomystis. Option D. Deuteromystis. See, observe here. Imperfect fungi. So here which one is called imperfect fungi? Deuteromystis. Deuteromystis is also known as imperfect fungi. And also in these organisms, most of the organisms are decomposers. So they are growing on litters and help in mineral cyclings. Mineral cyclings. So here correct option is D. Deuteromystis is also known as imperfect fungi. Once see option A, Basidiomystis is also known as club fungi. So next, Phycomystis is also known as algal fungi. Ascomystis is also known as sac fungi. Deuteromystis is also known as imperfect fungi. Okay. Next, seventh one. Choose the wrong statement. Option A. Neurospora is used in the study of biochemical and genetic works. Option B. Morels and trifles are poisonous mushrooms. Option C. Yeast is unicellular and useful in fermentation. Option D. So penicillium is multicellular and produced antibiotics. Here asking choose the wrong statement. Option A, C ones. Neurospora is used in the study of biochemical and genetic work. So that is correct answer. Next, morels and triples are poisonous mushrooms. So they are not poisonous mushrooms. They are edible, delicious mushrooms. So correct option is B. Okay. Yes. Next, eighth one. The sex organs are absent and asexual spores are generally not found in option A. Phycomystis. Option B. Ascomystis. Option C. Basidiomystis. Option D. Deuteromystis. See, asking here, sex organs are absent and also
Asexual spores are generally not found. In which classes? Basidiomystes. In Basidiomystes, sex organs are absent, but sexual reproduction take place. Okay, and also asexual spores also generally not found. Okay, so correct answer is option C, Basidiomystes. Hmm? So next, ninth one. So which is incorrect about viroids? Yes. So viroids means what? Viroids are the acellular organisms. So these are smaller than the viruses. Option 1. In 1971, Theo Danier discovered viroids. Option B. So cause potato spindle tuber disease and tobacco mosaic disease. Option C. RNA of viroids is low molecular weight. Option D. Viroids was found to be a free RNA. It lack the protein code. Here asking incorrect about viroids. Option A, correct one. So in 1971, Theo Danier discovered viroids. Option B, cause potato spindle tuber disease and tobacco mosaic disease. So option B is incorrect. So because by viroids cause potato spindle tuber disease and chrysanthemum stunt disease, not tobacco mosaic disease. That's why. So here correct option B. Okay. Next one. Basidiospores and ascospores are produced option A endogenously, option B exogenously, option C exogenously and endogenously respectively, option D endogenously and exogenously respectively. See, basidiospores and ascospores are produced. The correct option is C. See, basidiospores are produced exogenously on the basidium. The ascospores are endogenously produced sac-like structure asci. That's why correct option is C. Next, 11th one. Virus consists of option A nucleoprotein, glycolipid, glycoprotein, phosphoprotein. So which is the correct answer here? Option A. So viruses are made up of proteins and nucleic acid. That's why viruses are a nucleoprotein. Next, dikaryophase is seen in option A Deuteromystes, option B Ascomystes, option C Basidiomystes, option D both B and C. So here dikaryophase means in one cell have two nuclei side by side, they are not fused up to certain time. That phase is called dikaryophase. Means one cell have two nuclei. That phase is called dikaryophase. అంటే ఇక్కడ వేటిల్లో డైకారియోఫేజ్ ఉంటుందంటే ఆస్కోమైస్టిస్ అండ్ బెసిడియోమైస్టిస్.
ఈ రెండు క్లాసెస్లో సెల్స్ డైకారియోటిక్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. సో కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి. ఎస్. నెక్స్ట్ 13th one. Which of the following is the site of respiration in bacteria? Option A, microsome. Option B, mesosome. Option C, episome. Option D, ribosome. So here, which one is correct answer? Option B. So because the cell membrane of bacteria fold and form some structures, that structures are called mesosomes. These mesosomes are helpful for respiration. Okay, so correct answer is option B, mesosomes. Okay, so next option A, C, microsomes. Microsomes means a fragment of endoplasmic reticulum. Next option C, episome means a genetic element inside some bacteria cells. Next ribosomes means granule-like structures present inside the cell are called ribosomes. Yes. Next 14th one. Protein coat of a virus enclosing nucleic acid is called. Option A, plasmid. Option B, capsid. Option C, vector. Option D, pellicle. So here correct answer is option B. So means protein coat of virus is called capsid. Capsid is made up of subunit of capsomeres. This capsid give protection to nucleic acid. Okay. So option A, C ones. So plasmid means a small circular double-stranded DNA present in bacteria is called plasmid. Vector means disease-causing microorganisms. So pass from one place to another place. So through the vector. Next pellicle. Pellicle means so outermost protein layer in euglenids called pellicle. Yes. So next 15th one. In fungi, sexual reproduction take place by option A, ascospores, basidiospores and zoospores. Option B, zoospores, sporangiospores and conidia. Option C, zoospores, ascospores and basidiospores. Option D, oospores, ascospores and basidiospores. Here asking, in fungi, sexual reproduction take place by. Already we studied general characters fungi. Sexual reproduction in fungi take place through. So sexual reproduction అనేది దేని ద్వారా జరుగుతుంది ఫంగైలో? oospores, ascospores and basidiospores ద్వారా sexual reproduction అనేది జరుగుతుంది. See once observe here, option A, ascospores. Okay, correct. Basidiospores also correct. Next and zoospores. So it is not correct. Zoospores are the asexual spores. Option B, zoospores. So it is also wrong because zoospores are the asexual spores. Option C, zoospores. Zoospores means so asexual spores. It is also wrong. Option D, C ones, oospores, ascospores and basidiospores. So correct answer is option D. Next, cyanobacteria are also referred to as.
ఆప్షన్ ఏ గోల్డెన్ ఆల్గే, ఆప్షన్ బి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, ఆప్షన్ సి ప్రొటిస్టా, ఆప్షన్ డి స్లైమ్ మోల్డ్స్. అంటే సైనోబ్యాక్టీరియాను మనం మరొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తాము? బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ చూడండి, గోల్డెన్ ఆల్గేస్. గోల్డెన్ ఆల్గే మీన్స్ in chrysophytes, two groups are there. They are diatoms and desmids. Desmids also known as golden algae. Okay. So protista means in the Whittaker classification. So second kingdom is protista. Slime molds. Slime molds are actually included in the protista. Next. Red tide is caused by option A diatoms, option B slime molds, option C BGA, so option D dinoflagellates. So which is the correct answer here? Option D, means in dinoflagellates by goniolacs occur రెడ్ టైడ్స్ ఇన్ మెడిటరేనియన్ సీ. అంటే మధ్యధరా సముద్రంలో అలలు ఏ కలర్లో ఉంటాయంటే రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. సో ఎందువలనంటే అక్కడ గోనియాలాక్స్ అనేటువంటి రెడ్ డైనోప్లాజెల్లేట్స్ ఉంటుంది, కావున ఆ టైడ్స్ రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ద సెల్ వాల్ ఫార్మ్ two thin overlapping cells which fit together? Option A euglenites, option B dinoflagellates, option B slime molds, option D chrysophytes. So which is the correct answer here? Option D. ఎందుకని? In chrysophytes, so two groups are there. Among them first one is diatoms. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping cells which fit together and form a soap box like structures. Okay, so that's why correct answer is so chrysophytes. Yes. So మరి యూగ్లినైడ్స్లో సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్, సో పెలికల్ లేయర్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఓకే, మరి డైనోప్లాజెట్స్లో సో సెల్ వాల్ డివైడెడ్ ఇంటూ సెల్యులోజ్ ప్లేట్స్. మరి స్లైమ్ మోల్డ్స్లో సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు, వాటికి స్పోర్స్కి మాత్రమే సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్. నెక్స్ట్, మ్యాచ్ ద కాలమ్ విత్ సో 1 కాలమ్ 2 అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. See here, they are asking structure of means shape of bacteria. First one, coccus. Coccus. Coccus means which shape? Spherical shape. Option 3. Option 3. So next, bacillus. Bacillus is a rod shape. Next, Vibrium. Vibrium is comma shape. Comma shape. Next, Spirillum. Spirillum is a spiral shape. Second option, spiral shape. See, observe here. Which one is correct answer here? Option 1 is a correct answer. Coccus is a spherical shape. Bacillus is rod shape. Vibrium is comma shape. Spirillum is spiral shape. Yes. Next one. Select the incorrect statement with respect to
mycoplasma. Next. So what are the mycoplasma here? Smallest living cell. Smallest living cell in the world are mycoplasma. Option A, complete lac cell wall. Option B, smallest living cells now. Next, option C, survive without oxygen. Option D, none of the above. See here, complete lac cell wall. Yes, cell wall is absent. Smallest living cells. Yes, these are the smallest living cells. Survive without oxygen. That is also correct. So next, they are asking incorrect statements. So that's why option D is correct. So none of the above, because all are correct. Next, see statement A. Methanogens are archaebacteria, so which produce methane in marshy areas. Statement B. Nostoc is a filamentous blue-green algae, so with fixed atmospheric, so nitrogen. See statement 1C. First one, see, statement B is correct and statement A is wrong. 2. Both the statement A and B are correct. 3. Statement A is correct and statement B is wrong. Fourth option. Both the statements A and B are wrong. Once observe here, statement A, methanogens are archaebacteria. That's correct. Next, which produce methane in marshy areas. Statement 1 is correct. Next, statement B. Nostoc is a filamentous blue-green algae, so with fixed atmospheric nitrogen. It is also correct. So that's why here correct option is 2. So both the statement A and B are correct. Okay students, ఇలాంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎన్నో మీ ముందు ఉంచుతాను. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ను ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఈ లెసన్కి సంబంధించి సో ప్రీవియస్ నీట్ బిట్స్ మరియు ఎంసెట్ బిట్స్ను డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.